മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഞാൻ ആക്ച്വലി 2015 തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. And it's 2024. A lot of things have changed. I've been using Instagram since its inception and the landscape has changed considerably. ഒത്തിരി changes വന്നിട്ടുണ്ട്. And this is not something that I honestly can teach in 1 hour. But നമ്മൾ ഈ ഒരു കുട്ടി വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പലവട്ടം we have noticed that many of you guys are coming into the communities, the groups, and asking questions about, okay, how can I increase followers, or what is the best time to post, or അങ്ങനെ പലതും റിലേറ്റഡ് ടു ലിങ്ക്ഡിൻ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഈ 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പൊതുവേ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ although these questions are very valid and completely okay to ask, what I have noticed as both a marketer, a marketing coach, and someone who has scaled her business using social media and digital marketing is that many of you are missing very foundational principles of marketing. Instagram എന്ന് പറയുന്നതും ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ വെറും ടൂൾസ് ആണ്. These are just tools. Oh, by the way, I would love to see your pretty and handsome faces. So can you please switch on your video? Otherwise, I feel like I am talking to a void. Keep yourself on mute, but please switch on your video. Thank you. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യം, whenever I see these questions, and it's not just in this community, even on my Instagram and other places, what I always notice is that these questions generally pop up from a place of ignorance of marketing principles and foundational marketing philosophies. അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടും മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ whatever I'm going to teach you, you can apply this anywhere. You can apply this on LinkedIn, you can apply this on YouTube, on your blog, on email marketing, എവിടെ വേണമെങ്കിലും, because these are all at the end of the day tools that will help you market and reach people that you want to reach. Okay? അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇച്ചിരി ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ചിലപ്പോൾ. I have always noticed with my coaching class that ഞാൻ ഈ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യത്തില്ല, because they want to jump ahead and they are like they will skip this part completely and go to creating content, and then they will hear crickets. കോണ്ടന്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീഡിയോസ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, കെറൂസിലും പോസ്റ്ററും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എൻക്വയറീസ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ they realize, okay, I should have done the initial exercise that Neelu had told me, and then I would have seen better results. And then they come back to step 1, do the things, and they start getting inquiries. Okay? ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് സ്ലൈഡ് ഡെക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല. ചെറിയ 1 hour സെഷന് ഫാൻസി സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. But I have noted down the main points that I will be discussing. ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ 2 ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്, but you can also take your own notes. Okay, so the first thing is to understand your market. Okay, നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആരൊക്കെയാണ്, അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും സർവീസിന്റെയും ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. 2012 I launched an e-commerce store on Shopify in Dubai. And the shop was called Pretty Paper Studio. Okay, ആ ഷോപ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് എ മദർ I had gotten into art, but a very specific form of art called ആ സമയത്ത് സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിംഗ് വാസ് നോട്ട് ആസ് മെയിൻ സ്ട്രീം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ. അപ്പോൾ US-ലുള്ള ചില കമ്പനീസ് മെമ്പർഷിപ്പ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സസ് സെൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. അവരെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ബോക്സസ് വാങ്ങി ദുബായിലേക്ക് വരുത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ആസ് എ കസ്റ്റമർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഇത് അടിപൊളി സംഭവമാണല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒന്നും UAE-ൽ ഇല്ലല്ലോ, സോ ഐ ഷുഡ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ്.
And Pretty Paper Studio started out as a subscription box service for scrapbooking supplies. ഇവിടെ ആരോ വീണ്ടും അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. കൈൻഡ്ലി മ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സസ് ആയിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ റീസെർച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എനിക്കതിൽ താല്പര്യമുള്ള പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കാനൊന്നുമില്ല. Lisha, kindly keep yourself on mute. This is very tiring to keep saying നമ്മൾ കുഞ്ഞ് LKG kindergarten ഒന്നല്ല. We are all adults here. All you have to do is press the mute button. Okay, so I didn't do any research whether people in the UAE are interested in the subscription box. 2012 subscription box എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. US is of course far ahead compared to most of the countries around the world in many things. But I didn't bother doing the research in the UAE. And the first 4 months after I launched the subscription box, I got only 1 or 2 orders, and those weren't even subscription orders. They were like one-time purchases, one-off purchases. അപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ 2012 ഏപ്രിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഷോപ്പ്. ബട്ട് ജാനുവരി തൊട്ടേ ഞാൻ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബ്ലോഗില്, യൂട്യൂബില് ഒക്കെ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കുറച്ച് ശേഷമാണ് വന്നത്. So I was already posting content. So it's not that I wasn't posting content, but I had completely skipped the part to find out whether the market is looking for the product or the service that I was selling. So how did I understand this mistake? ഒരു 4-5 മാസം കഴിഞ്ഞ്, ലോഞ്ചിന് 4-5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഫെയറിന് പോയി, ഒരു എക്സിബിഷൻ, ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. ആ ഒരു സംഭവത്തിന് പോയപ്പോൾ I rented out a table and I took these subscription boxes or kits as we call it. അതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മേശയിൽ നിരത്തി വെച്ചു. കാണാൻ അടിപൊളി. A lot of people were coming to the table, but they were all saying that നമുക്ക് ഫുൾ കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ബോക്സ് വേണ്ട, നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിലുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ഐറ്റംസ് മതി. We don't want the whole thing. We just want few things from it. And they would ask me, can I buy this or that? And I was very adamant in the beginning. I was like, no, I am selling only kits. Either you take the kits or no. So a friend of mine was with me as well. That day she was helping me out. 3-4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫെയർ തീരാനൊക്കെ ഏകദേശം കഴിയാറായി, ഫെയറിന്റെ സമയം കഴിയാറായി. We hardly made any sale. And my friend, her name is Shruti was like, അല്ല നീലു, എത്ര പേരാ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. Why don't you just give them the stuff they want and you will at least sell the things and make some money. Otherwise you will have all this stock piling up as well. I had imported a lot of things from US for making the kits. So I set my ego aside, very humbling experience, and I started selling the things individually ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ സെൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And believe it or not, my table got emptied by the time it was time for us to wrap up and leave. Not only did it get emptied, people actually came to my car because I had extra stock in my car. They came to my car എന്നിട്ട് ട്രങ്ക് ഡിക്കിന്ന് ഉള്ളതെല്ലാം പെറുക്കി എടുത്തിട്ട് പോയി. സോ മാർക്കറ്റ് റീസർച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിനിടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, വൺ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സിൽ somebody had asked, is digital marketing getting too saturated? പിന്നെ നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണോ, സ്ഥലം എന്നല്ല, നീഷാണോ, ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ എന്നൊക്കെ. A lot of people are scared of saturation, but saturation is actually a good sign if you look at it. The fact that there are a lot of us who are doing digital marketing is good in a way, because that means there is that much demand. The fact that how many of you, 42 or 50 of you, are here learning about Instagram marketing shows that there is interest in this area, right? So if you see other players in the market, it is a good sign.
but enter the market carefully. അതാണ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുട്ടി ഇൻട്രോ sort of. The next thing, and this is where a lot of people get it completely wrong or they completely miss out this part. And that is not understanding your ideal client avatar. I call it ideal client avatar. Some people call it customer persona. Some people call it um, ideal client persona, ICP. LinkedIn le kore per ICP nokka parayuneka. Whatever the term is, it means the same. Okay. Ideal client avatar illengil customer persona nu parnayinale pinna it's basically a hypothesis, an imaginary person who has all the ideal characteristics that you want in them. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഐ വുഡ് ലവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദിസ് പേഴ്സൺ എന്ന ഫീലിംഗ് വരുത്തുന്ന ഒരാള്. അതിപ്പം ഇഫ് യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ അറ്റ് ബിസിനസ്, ലൈക്ക് യു ആർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഔട്ട്, you have only a hypothesis to go with. You don't have anything else, right? But if you have been in business for a while, if you have had a few orders come in, if you have had a few inquiries come in already, then just sit and look at the data. Like or Excel sheet edutittu, if you can note down their demography and psychography, you will notice that there is a pattern. There are a few similarities in those people. So you can use that as a starting point. Okay. Now, ideal client avatar എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് ഡെമോഗ്രഫിയും ഒന്ന് സൈക്കോഗ്രഫിയും. ഡെമോഗ്രഫി ഇസ് എ ജനറൽ സർഫസ് ലെവൽ സ്റ്റഫ്, പുറമേന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ജെൻഡർ, ഏജ്, പിന്നെ ഇപ്പം ഗൾഫിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നാഷണാലിറ്റിയും ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം, marital status, depending on your product and service, marital status, how many children, those kind of things that we generally can figure out just by having a surface level convo with that particular person. Okay. If there a lot of you are, or a lot of people that I coach are pretty good in the sense, okay, ningalde questions in the end, Shiju. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡെമോഗ്രഫിയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ like, yeah, my nutrition program can be taken by anyone, any woman of any age. അതിനെന്താ 20 വയസ്സായാലും 30 വയസ്സായാലും I can help them. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ my favorite example is diaper, pampers or diapers. Okay, let's say you're selling diapers and you're like, I can sell it to any mother, any parent, anyone with a child will need diaper. No, I am a mother of 4 children. My older 2 are teenagers. My younger 2 are 8 and 6. Okay, 16, 14, 8 and 6. I am a mother, yes. I am a mother, yes. But I don't have children who use diapers anymore. I am completely cut off from that world. I am not in that world anymore. I have moved to the next level of motherhood or next step of motherhood. So I am not your ideal customer or ideal client, right? So demography le tenne sukshikenda pala karyangalum undu. Then comes psychography. Psychography is basically the psyche of the person. അവര് കടന്നു പോകുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ, അവര് കടന്നു പോകുന്ന situations, what are the issues that they are going through, what are the എന്താ പറയാ pain points or troubles that they are going through, what are their ambitions, what are their goals, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും which you cannot really decipher from having a short conversation. It takes a while to get to know people and to get to know these things in depth. Okay, let's do a quick example. I want you to use the chat window. I am wearing a lens cart, what do you call this? Screen glasses, computer glasses. Okay, isn't it power onilla? It's just that since I use my phone and my laptop,
most of the day. I tend to get headaches by evening. Okay. So let's say you are hired as the social media marketer for Lenskart, and the marketing manager is asking you Lenskart-ന്റെ computer glasses specific computer glasses വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുടെ persona എന്താണ്, customer persona എന്തായിരിക്കും? What will your reply be? കേൾക്കട്ടെ? Software IT employees, IT professionals, okay? പിന്നെ people who have high screen time, okay? Traders, good. And digital marketers ne completely മറന്നു, okay? Who else? Students, good. Editors, age 25 and above. Gamers, designers, students and professionals who use. Okay, you guys have got that part correct. Now let's move to the next part. Why do you think they would be interested in this particular product and not others? Like, why not Titan Eye? Why Lenskart? 8 to 10 hours in front of system, they would get triggers of migraines, everyone. Okay. Affordable, cost. Is Titan Eye expensive? I have no idea. Is Titan Eye expensive than Lenskart? What is authentic about Lenskart? Buy one to get one free. Exactly. Get one, buy one. Exactly. Yes. Okay. Okay. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് you guys have slightly deviated. ഞാൻ demography and psychography ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, even me, we sort of segued into positioning. അതായത് how they have positioned themselves. Lenskart അവരെ തന്നെ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് is affordable brand, buy one get one free, low cost, accessibility. Okay, all right. So I was coming to positioning, but you guys already went there. Okay. Now let's continue with Lenskart. Let's take another slightly difficult example. Let's say you have started a shop that sells stainless steel straws. Stainless steel straws ആണ് നിങ്ങൾ sell ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. What would be the demography and the psychography of your ideal client? Stainless steel straw. Environment friendly and reusable. Okay. Gender female. Environment conscious. Okay. Someone who is into sustainability. Okay. Catering company. Do you think catering companies will go for stainless steel straw?
Demography construction agents. Oh, I didn't understand. Okay, so most of you have got their values correct. The values of people who are generally into stainless steel straws. That they are environment conscious. They are into sustainability. They don't want to use plastic straws. They don't want to hurt Mother Nature. They want to do their part, right? Okay. So now do you get the idea, or do you want one more example? One more example. Okay. Let's say you sell only SEO services. You're a digital marketer, okay? But only SEO services. Who is going to be your ideal client? Psychography, demography. Startups. Do you think startups will have the budget to hire SEO agents? Business owners having websites. Natasha is pretty close. Can you narrow it down a little further? Business owners is okay. It's a good answer, Alan and Natasha. But it's always best to narrow down your niche down a little further. Someone who isn't on the first page. Good answer. But who is this someone? Let's say, for the sake of this example, you are an SEO specialist focusing only on real estate companies, real estate agents or real estate companies. So you do SEO for real estate agents. Okay. Now tell me, what are their pain points or their desires? What are the problems they are facing and how you are going to help them? Please don't direct message me the answer. You can leave the answer in the for everyone to see. Visibility, quality leads. ആരോ already നല്ലൊരു problem statement പറഞ്ഞു. Safwat. Someone who isn't on the first page. പൊതുവെ ആൾക്കാര് ബിസിനസ്സസ് SEO സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ SEO എക്സ്പെർട്ടിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? First result in Google, competition on keywords, searchability, credibility. Okay, you get the idea now. So okay, all of you are correct. ഇനി ഇവരുടെ ഡെമോഗ്രഫി എന്തായിരിക്കും? ഇത് B2B ആണോ B2C ആണോ എന്താണിത്? B2B. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഡെമോഗ്രഫി ഉണ്ടോ? It's a trick question. No, real estate agents are Shahi. Real estate companies or agents, not consumers who are looking to buy real estate. B2B തന്നെയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഡെമോഗ്രഫി let's say I am your marketing manager and I come to you saying that you have to give me the demography of the people, of the agents or the people in the agents. അവരുടെ ഡെമോഗ്രഫി എന്തായിരിക്കും? Okay, I think my question is not clear. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് is basically the surface level things, age, gender, പിന്നെ place of residence, nationality, household income, വഗേര വഗേര.
right? അത് D2C, B2C ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അടിപൊളി. B2B ആവുമ്പോൾ you will get a little stuck. So my question is, what is demography? What is the demography? Okay, Safwat has the answer. Location, revenue, പിന്നെ നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു the decision makers. Okay. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് B2B ആണെങ്കിലും B2C ആണെങ്കിലും D2C ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് B2B ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കോണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. Why? Because at the end of the day, decision makers are also human beings who are using social media, right? So you can think of the decision maker as your ICA, and keep their psychography in mind. Like decision maker എന്ന് പറയുമ്പോൾ top level ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. Okay. Why do you think a business owner or the founder of a business would come to you looking for SEO services? അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവരുടെ പെയിൻ പോയിന്റ്സും ഡിസയർസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will have, like, you will be able to post better content that speaks to them. Don't get into the whole rabbit hole of അയ്യോ ഇത് B2B ആണ്, അപ്പോ ഇങ്ങനെ കോണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയാവത്തില്ല, അയ്യോ ഇത് B2C ആണ്, സോ ഐ ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടന്റ്. നോ, all of us are human beings, all of us are consuming content on social media. Even the C-suite level people at the end of the day are probably spending time on YouTube shorts or Instagram reels for entertainment or time pass, right? So it doesn't like, I'm not saying it doesn't matter, it matters, yes, but not to the point where you have to lose sleep. Okay. ഇനി വരുന്നത് പൊസിഷനിങ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലെൻസ് കാർട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തന്നപ്പോൾ യു ഗൈസ് ഓൾറെഡി spoke about positioning, so I don't have to give you another example. ലെൻസ് കാർട്ടിന്റെ അഫോർഡബിലിറ്റി, പിന്നെന്താണ് ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ, ആക്സസിബിലിറ്റി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാക്കനാട് തന്നെ ഒരു 3-4 ലെൻസ് കാർട്ടിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ഇഫ് ഐ എം കറക്റ്റ്. നേരെ മറിച്ച് ടൈറ്റനായി I don't see as many. Okay. ഇവിടെയും a lot of people make mistakes. They say they sell premium goods or premium services, and then I go to their profile and the first thing I see is that they are offering a 10% discount, or they use both the word premium, luxury and affordable in one sentence. Premium perfumes at affordable rates. How can something be both premium and affordable? Like, that is, എന്താണ് രണ്ട് തോണിയിൽ കാലിട്ടിട്ട് അവസാനം നിലത്ത് വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥ. So remember that your positioning plays a role in the way people perceive you and also how much they're going to pay you as well. So don't go around calling yourself premium if you are a pocket-friendly brand. Position yourself as pocket-friendly brand. Same way, don't go around positioning yourself as affordable brand when you are premium. Just position yourself as premium. Okay. പിന്നെ വരുന്നത് messaging ആണ്. Any idea what messaging is? You won't hear a lot of marketing gurus talk about this. They will talk about ICP all the time. They will talk about hacks and shortcuts for Instagram and LinkedIn and all of that. But then they forget to teach you messaging. Any idea what messaging is? How we communicate who we are. What is the message you want to give to the audience? Top of the funnel. Okay. All right, cool. Okay, so നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് തന്നെ. മെസ്സേജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബേസിക്കലി ലേമാൻ ടേംസിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എന്ത്
പ്രോബ്ലം ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് മെസ്സേജിംഗ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെയും a lot of people get it wrong in the sense they don't stick with one person or one type or one group of people. They think they are biryani, they are going to be loved by everyone, or their ice cream and they are going to be loved by everyone, and they think they can sell to everyone. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, if you are selling to a very particular group of people, so you might have seen my videos on Instagram or on my WhatsApp or on LinkedIn, I specifically say that I am a marketing coach for mom business owners. ആ mompreneurs അല്ലെങ്കിൽ mom business owners ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, those are the people that I want to attract. And those are the people who will hear me properly, sit up and take notice when I call their name out. You might have seen a lot of ads in a startup. Are you a coach or consultant struggling to get leads? Are you a restaurant business owner struggling to get people into your restaurant? അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നതിനാണ് മെസ്സേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫിക്കലി കോൾ ഔട്ട് ദ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ, ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, alright. So you have to get your messaging correct and you have to, ഇത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് is actually തത്ത പറയുന്ന പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് the best example is Coca-Cola, 7-Up, Ariel, Dove, all these household brands that we have grown up watching, hearing, seeing on TV. Okay, why do you think they spend millions of dollars every year on marketing, whether online, offline, doesn't matter? Why do brands like Ariel, Coca-Cola, Dove, and other household names, why are they constantly, repeatedly spending millions of dollars every year? When I was growing up, it was Shah Rukh Khan, Amir Khan for Pepsi and Coke. Now it is Ranveer Singh, Deepika Padukone. To remind us, to remind people, yes, Anjana, for people to keep remembering their brand. So this if Coca-Cola, if Shah Rukh Khan, if Mamuka, etc. have to come online, have interviews with influencers, do promotion work every time they have a new movie coming up, imagine the number of times we have to repeat ourselves as business owners. തത്ത പറയുന്ന പോലെ പറയണം. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് പല്ല് കേൾക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. This is who I am, this is what I do. This is who I am, this is what I do. Or this is who I am, this is how I can help you solve XYZ problem. So that is messaging, and that has to be done consistently. Okay? All right. I hope it's not getting too theoretical. അടുത്തത്, humanizing your brand. Okay? Another mistake I notice on Instagram is, and this is honestly something that I find very irritating, to the point that sometimes I rant to my friends in the industry. അതായത് നമുക്ക് ഇൻക്വയറി വരും, ആൻഡ് ഇൻക്വയറി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും: ഹായ് നീലു, ഐ റിയലി ലവ് യുവർ വീഡിയോസ്. We've been posting content online, but we're not really getting any traction. Can you help us? അപ്പോൾ ഞാൻ
അവരോട് പ്രൊഫൈലിന് ചോദിക്കും, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ പോയി നോക്കും. പോയി നോക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്ററോട് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കെറൂസൽസോട് കെറൂസൽസ് ആയിരിക്കും. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് കമ്പനീസ്. എൻ്റെ പഠിച്ചോനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ US, UK, കാനഡ അങ്ങനെയുള്ള പല കൺട്രീസ് പോസ്റ്റേഴ്സ്, ഹാപ്പി കിഡ്സ് faces, all the colors red, yellow, blue, whatnot, and the engagement is close to zero. And then they make even another mistake, which is buying followers. Let's not even go there. Okay. So ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ പോസ്റ്റേഴ്സ് കോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസ്സിങ് the aspect of Instagram or LinkedIn or any other social media, which is to be social. These apps help you socialize with your community members or your future customers, your prospects, which is an opportunity that that businesses, older businesses didn't have. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പ ഒരു സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമേ ഉപ്പാപ്പാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഓഫ് കോഴ്സ് പുള്ളിക്കാരനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ദൂരത്തു നിന്നൊക്കെ വന്ന് ബുക്കും ഫോംസും ഒക്കെ വാങ്ങുമായിരുന്നു. ബട്ട് now we live in a world where we can connect with anyone anywhere. I mean, look at this Zoom call. We have got people connecting from different parts of the world, right? അപ്പോ അത് ഒരു മിനിറ്റ്, വീണ്ടും ആരോ the thing is I lose my flow when I hear something. Okay, so social media എന്ന് പറയുന്നത് is a great place where you can socialize, where you can make connections, and where you can build relationships. ഇപ്പൊ ഈ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഇത്ര അധികം പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് വി ആർ ലിറ്ററലി ബേർസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സീംസ്. 2 ഗ്രൂപ്പ് ഫുൾ നിറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഇന്നും കൂടി the team was discussing, right? This happened because we all feel connected to one another in spite of our differences and in spite of the different geographical locations and different professions. That is both the beauty and the power of social media. So you have to humanize your brand. You have to show yourself, in the sense, your business, how it works behind the scenes, what makes you stand out. Let's say if you are a study abroad company, why should someone come to you instead of going to somebody else? Okay. Other you can do only by humanizing your brand. And no, humanizing your brand doesn't mean you have to have a personal brand. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നല്ല, ഒരു സെറ്റപ്പ് പോലെ ആയത് 2020 ഏകദേശം. അതുവരെ മൈൻ വാസ് എ റെഗുലർ ലോഗോ ബ്രാൻഡ്, ആസ് ഐ കോൾ ഇറ്റ്, Pretty Paper Studio. But even then, I had a community around my brand. I had people who won't just buy from me, they will also refer me to people who might be interested in the products. I had people buying from me from Jordan, from Lebanon, from Saudi, and all these countries where I couldn't ship to because they really loved me or what I represented as a business owner. And that happened because I humanized my brand. I didn't shy away from, I didn't really show myself photo, video. Most of the time I was just showing my hands, but I didn't shy away from showing my personality, let's say. That came through in my content. And because of that, people felt connected. And many of those Dubai folks, UAE folks are still following me. Although I left UAE in 2020, we are almost in 2025. ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ somebody signed up for my social media marketing course from Abu Dhabi. She's been following me since God knows when. So that is the beauty and the power of social media, that a lot of people tend to
neglect or not understand. I would say it comes from a place of a lack of knowledge. അതായത് ഇതിന് ഇത്രയും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമനൈസേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം? കുറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി കുറച്ച് നിങ്ങൾ പറ. How do you think you can humanize your brand? I'm not talking about personal brands. Let's say you are an architect firm or interior design firm, or let's say you're a supermarket, a corporate brand or a logo brand. When you're posting content, we are looking from Instagram perspective, better. So how can you humanize your brand on Instagram? Of course, this can be applied elsewhere as well. Client testimonials, okay. Behind the scenes. Okay, Nikki, when you say behind the scenes, can you give me a specific example? What is the product and what would the behind the scene be? Same question to Natasha and Ashika. എല്ലാരും behind the scenes എന്ന് പറയും. പക്ഷെ okay, what is behind the scenes? Agree with you, Shiju, but I would like a practical example. Packing products, showing new stock arrival, bingo, good. What else? Business എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല. In restaurants, showing the cooking, good. Emotions that brand need to project. Yes, Devika, but I'm asking for a practical example, like or content. Production process, hair oil, nice. Behind the scene of business, let's say employees working in company in case of study abroad, student taking admission. Okay. Student taking admission nekalum or step ahead if you can go. You could ask one of the students that you have already sent abroad to say to give you a lifestyle vlog sort of a video, like 30 to 60-second video of their life in UK or US. ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ. Architecture relevance before and after the design, yes. How he's drawing the plan, Natasha, yes. Happy client, yes. Devika, you are the founder of Mentally, right? Are you the same, Devika? I would like a specific example related to Mentally. Happy client, okay, but in what sense? Shiju, Zomato, for example, sends notification which makes us urge to book meals. Yes, push notifications. They are bindas at it. 1:30 മണിക്ക് വിശന്നിരിക്കുമ്പം വന്നോളും സ്വിഗ്ഗിയുടെയും സൊമാറ്റോയുടെയും. 1:30 മണിയോ ആവണ്ട തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് 12:30 മണി മേ ബി കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വന്നോളും. പിന്നെ ചായയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം വന്നോളും. Life after Mentally, like what changed? Okay, I think we've got enough examples for humanizing. So as you can see, humanizing your brand nu kekkumbol adu personal brand മാത്രമല്ല, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാൻഡിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Okay, now let's move to the next thing. Okay. So I asked you for some examples for humanizing your brand, content examples, like what type of content to post. ഇതിനെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് Instagram stories. And Instagram stories is thankfully underutilized and underrated. Why am I saying thankfully? The lesser the people know, the better for us, right? It's a well-kept secret. Instagram stories is where about 99% of my conversions happen. Why do you think Instagram stories do better than content that in terms of conversion?
Or in terms of humanizing your brand, why do you think Instagram stories do better than regular Instagram, like the feed content? Any idea? Direct communication, yes. Stories ആവുമ്പോ ലൈക് കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ കുറെ പേർക്ക് വന്നിട്ട് വായി തോന്നിയത് പറയാനും മടിയാണ്. പക്ഷെ DMs വന്നിട്ട് പറയാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. സ്റ്റോറീസ് ഫീൽസ് ലൈവ് ഓഫ് ദ പേജ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ബിൽസ് എ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, വേറെ ടൈം ഫാക്ടർ ഇൻ ദ സെൻസ്. So stories are ephemeral content in the sense that 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അതങ്ങ് പോവും, right? So as an Instagrammer or let's say a business owner, that gives me a lot of freedom, right? I don't have to worry about how it looks, how it sounds. I can just, if you guys have seen my stories, എന്റെതെല്ലാം നേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക. സെൽഫി ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫോമാറ്റും സ്റ്റിക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റോറീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ ബോദർ വിത്ത് എനി എഡിറ്റിംഗ്, canvas, slide, nothing. Okay. Why? Because 24 മണിക്കൂറിൽ അതങ്ങ് പോയിക്കോളും. It is like I don't have to make it look perfect or എന്താ പറയാ, make it look nice like we do for the feed. ഇപ്പൊ ഫീഡില് എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഫീഡിൽ ഇപ്പോ ഒരു റീല് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നല്ല കവറോ തമ്മിലോ ഒക്കെ വെക്കണം, ഹാഷ്ടാഗ്സ് വെക്കണം, അത് വെക്കണം, ഇത് വെക്കണം, SEO keywords, this that. But I feel very free on stories. Number one. Number two, stories is where your warm leads are hanging out. Have you guys heard about the temperature of leads? Cold, warm, and hot. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Authenticity, yes, Vipin, correct. But most importantly, stories is where your warm leads are hanging out. അതായത് ലീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആണ്. എനിബഡി ഹു മൈറ്റ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബൈയിങ് ഫ്രം യു റൈറ്റ് നൗ ഓർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അവരെ നമുക്ക് 3 ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും: cold, warm, and hot. So cold leads are people who have never heard of you. Okay. If let's say ഈ Zoom call വരുന്നത് വരെ you have never heard of me. Okay. Nilofer is like a completely stranger to you. അപ്പോൾ you are my cold lead. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ സൂമിലേക്ക് വരുന്നു, or since we are talking about Instagram, let's say one of your friends shares one of my reels on their story and you happen to see the story, you happen to see my reel, you like my reel, you come to my profile, you check me out, you check my content out, you really like the content and you give me a follow. So when you give me a follow, you go from being a cold lead to a warm lead. Okay, basically you have entered my ecosystem, or what we marketers like to call funnel. Okay, marketing funnel is a very fancy word for business ecosystem, or let's say marketing environment, whatever you want to call it. Okay, appo basically enna ningal follow cheyumbo you enter my funnel and ecosystem of my content. Okay, and then let's say the next day or after a couple of days, you see me on stories and you start liking my stories in like physically liking nalla, you start liking to see what I share. So generally what I share on stories are a few things. Wafa has been following me for a while, and I think even Natasha, so they'll be able to understand what I mean. You will notice consistency there as well, in the sense, after the weekend, I will talk about what I did during the weekend. It could be movies that I watched.
it could be books that I read, or it could be the places that I went to with my kids. Okay. Then I sort of segue into a product or a service that I am selling. Sometimes it's my mentorship program, sometimes it's my agency, Neelu and Co. All right. Apo, ഇവിടെയാണ് the humanizing aspect comes into play. So although I am Nilufer with a very weird spelling, people remember me as a mother of four who likes to do XYZ activities, who likes to read certain books, who who gives inspiration for kids lunch boxes. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ ആൾക്കാർ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത്. And that is because I post these content on stories. Okay. And I am consciously but very slowly and patiently building connection with these people. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആണോ, നിങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് all strategy. Many times I post things just because I like to post those things. But it definitely helps in building connection. It also helps in breaking connections. Like there are people who don't connect with my content. When I speak about feminism or politics, let's say, people don't like it, they unfollow me. And they clear the path for people who do like my content. So that's how I am humanizing myself or humanizing my brand. And I am showing people that I am just like them. ഞാനും അവരും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. So what happens when this happens? ഇത് like, okay, Neelu and I are similar എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരാൾക്ക് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ what happens? They remember you. You become on top. You are on top of their mind. അതായത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീലുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ലിങ്ക്ഡിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷിജുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ മീഡിയനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൂനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് is because of humanizing. And that can be done very easily and very simply on Instagram stories. Make sense? Or did it go over your head? But Instagram stories consistent. When I say consistency, it can mean different things to different people. I show up 5 times a week. If you can show up 3 times a week, that's great. Okay. All right. The last thing that I want to talk about today is, or tonight, is content strategy. അതായത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടന്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ are all foundational things that you have to keep in mind when you sit down and plan your content. You have to have your ICA in mind. You have to remember what your positioning is. You have to remember to call out your ICA or the target audience, right? ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പല ഫാക്ടേഴ്സും you have to keep in mind. Alright? ഇനി കോണ്ടന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട്. ഇപ്പൊ കുറെ ബിസിനസ്സസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റഡി അബ്രോഡിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you will find a lot of posters, right? And that posters are basically salesy posters or promotional posters where they are just selling stuff. Buy this from us, buy this from us, buy this from us. But what we have to remember is people don't come on Instagram to buy things. They're not there to shop. They're there for entertainment. So you have to get very clever at mixing entertainment and sales and value addition. ഇങ്ങനെ പലതും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യണം. Only then people will lap it up. Okay. So content strategy, we don't have enough time. So I'm hurrying this and I'm sorry about that.
Um, you can include or you must include three types of content. The first one is educational or edutainment, let's say, where education and entertainment is mixed. The second is relatable content, okay, where people start feeling connected to you. This is also where the humanizing aspect comes into play again. And then, of course, sales or promotional content. When I say promotional, I am not talking about offers and discounts at all. I'm just talking about content that promotes your business, where you're directly and indirectly telling people that, hey, come buy from me. Okay. ഈ മൂന്ന് pillars or ഈ മൂന്ന് types of content മനസ്സിൽ വെക്കുക. If you post only educational content, then people will think that is all that you do, that you really like giving away tips and hacks, and you sort of become a pseudo guru. Okay. People are not going to come asking you for your service or anything because you're not actively telling people. If you post only relatable content, then you sort of become an influencer or a content creator, right? And if you're posting only salesy content, then again, people are not there to buy from you. Instagram knows very well when you're selling something, and your reach will go down, your engagement will go down, and it's going to be super difficult to bring it back up. So your content has to be a good mix of these three. ഏത് നല്ലൊരു ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും you will find a good mix of these three. Okay, now I'm going to Instagram. Can you see Ugao on the screen? Yes. Okay, cool. So Ugao is a brand that I came across during COVID. നമ്മളെല്ലാവരും ചെടി വാങ്ങൽ പിരാന്ത് നടന്ന ആ സമയം. And I was a repeat customer of theirs. The shipping is and packaging is very good, very thorough. ഒരു പൊടി മണ്ണ് പോലും പുറത്ത് വീടില്ല. ആ രീതിയിലാണ് അവർ പാക്ക് ചെയ്തയക്കുക. They are also one of my favorite brands to give as an example when I am teaching social media and Instagram marketing. അപ്പോൾ ഉഗാവോല് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് I am just scrolling down. What is the first thing that comes to your mind when you see their feed? Reels, happy faces, green. Green is good. Harida. Pachapu. Ade. Exactly. And that is their brand, right? So they are a plant selling store. I don't really know where they are located. Up north somewhere. And there is something fresh about their feed, isn't it? പോയി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു fresh feeling, right? What about their font, Dilshad? You are the graphic designer. What do you think about their designs or their creatives, the fonts they are using? Consistent, not consistent? Lot of human face, storytelling, entertaining content, Anjana, correct? Live and vibrant, good. Readability, content specific fonts, readable, and yep, that looks nice, with a fresh feel. Okay, cool. So you get the idea of how their feed looks like. I have just opened their website. Can you see the website now? Because sometimes Zoom doesn't switch the screen when I switch screens. Or maybe, I don't know, I am missing out on something. Okay. Do you see how their website
is consistent with their Instagram. രണ്ടും ഒരേ ആളുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? കാണുമ്പോ തന്നെ വേറെ വേറെ ബിസിനസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ? Okay, I'm back to Instagram. So this consistency is also part, like consistency in your branding is also part of your marketing keto. Instagram marketing is not a standalone thing. LinkedIn is not a standalone thing. Your marketing as a whole should be consistent. Okay. The reason why I actually brought you guys here, and more types of content ആണ് പറഞ്ഞത്. Educational, relatable, and promotional or sales. Okay. I am going to open one post at a time. You can watch it, read it, and you have to tell me what category that content falls into. Okay, this poster, big big fashion festival. So they are at Myntra. They are saying that they are at Myntra. You can shop at Myntra. What type of content is this? Promotional. Exactly. Wafa is correct. Promotional content ആണ്. I'm sorry if the boxes are blocking your view. എനിക്ക് chat window അല്ലെങ്കിൽ കാണത്തില്ല. What about this? This reel. I'm showing a reel now. What type of content do you think this is? Relatable മാത്രാണോ, Wafa? Did you watch till the end? There's a CTA. Yes. So it is promo plus relatable. Relatable content ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ promotional കൂടിയാണ്. There can be overlaps. കേട്ടോ? These buckets or these types of content that I gave you, they're not black and white. They can overlap. One piece of content can be can be educational, promotional, and relatable. It really depends on how clever you are as a marketer. Okay, ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി കാണിച്ചിട്ട് they post so much content every time I bring them up for a class. There's ഒരു minute. Okay. What type of content is this? Look at the names at the top. Collaboration post ആണോ? If yes, ആരുമായിട്ടാ collab ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Influencer marketing. So it falls under what type of content? Yes, it's collab with an influencer. Appo it falls under promo. Anjana, I would say this is promo. I wouldn't put this under relatable because ഇതില് full അവരുടെ unpacking, അവരുടെ product എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത്. And they have collaborated with Plant Mom, who is a plant influencer, let's say. I don't know what to call her. All right, okay. ഒരു minute. I'm sorry, I'm moving fast. There was something I had seen and I'm looking for it.
Okay. What type of content is this? Heat wave coming. Don't let the sun scorch your greens. എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രാണോ? ഇവിടെ promo ഒന്നും ഇല്ലേ? Relatability ഒന്നും ഇല്ലേ? ഉറപ്പാണോ? Are you sure? Are you sure എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സംശയായി. No, this is educational. They're not really promoting anything here. There's no CTA asking to shop or download or nothing. It's just purely educational. Okay. Now, when you are coming to profiles like these and when you are looking at content like these, also look at the number of views, likes, like the engagement it's getting as well, because that is also solid data on what type of content people are liking. Promotional content or salesy content generally do not get a whole lot of traction unless you are like super clever in the way you do it. Okay. Like direct sales, നേരത്തെ കാണിച്ചൊരു പോസ്റ്റർ ഇല്ല, എന്താണത്, എവിടെ പോയി? ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന് 50% ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 36 ലൈക്സേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് സെയിൽ പോസ്റ്റർ. ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടന്റിന് ജനറലി എൻഗേജ്മെന്റ് കുറവാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് യു sales or inquiries. So you have to post them. You don't ignore them just because the reach is low. So this is why you need to have a mix of educational or edutainment, relatable and promo content. വെറും പ്രൊമോഷൻസ് മാത്രം ആവുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. Okay, now one last thing is optimizing your bio. അതും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട്, I'm sorry that I have crossed the time limit. So I'll quickly show you what makes a good Instagram bio, and then I'll move on to Q&A. So Marketing Harry is a marketing guru or Instagram guru. So ഇവിടെ തന്നെ in his username or Instagram handle itself, there is keyword. I hope you know what keyword means. Marketing എന്ന് search ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വരുവോ ഇല്ലയോ? വരും. That is keyword basically. ഇവിടെയും he has inserted a keyword. Okay. His bio is bullet points, to the point, short, succinct. Instagram allows only 150 characters in your bio. So instead of writing lengthy paragraphs and losing out on characters, keep it short. Use emojis for line breaks. Makes it easier for people to read. People are mostly using Instagram on their phone. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റേഴ്സും നേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിലാണ്. So make it easy to read. Okay. Pinna. Instagram allows links only at a few places, like clickable links. Caption comments link insert ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, like LinkedIn. Okay. Your Instagram bio links, ഇപ്പൊ multiple links allow ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ just ഒരെണ്ണായിരുന്നു. Instagram stories you can use a link sticker. Pinna Instagram DMs also you can send external links that people can tap and open. So this is a very valuable real estate. Use it. Even if you don't have a website, let's say if you have a business WhatsApp, then link to your business WhatsApp. If you have a newsletter sign up link to that. YouTube, LinkedIn, whatever, use it. Don't leave it empty. Okay. Then comes the highlight bubble. Highlight bubble is not the place, like as a business owner, personal brand, or whatever type of business, this is not a place where you save hundreds of highlight bubbles with hundreds of travel stories. Nobody cares. I'm sorry. If you're an influencer, travel content creator, great. Store them. Or if it's your personal account, fine. But if you're a business, then nobody cares where you travel to or what your vacation pics are like. People are there to find what products or services you are selling. They are there to
look at customer testimonials, client reviews, and those kind of things. They're not there for your personal stuff. Okay. So keep it again short. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന 4-5 പേജസ് ഇല്ലേ, അബൌട്ട് അസ്, കോണ്ടാക്ട് അസ്, പിന്നെ അവർ സർവീസസ്, അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ, അങ്ങനെയുള്ള 4-5 പേജസ് ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഓൺ എവറി വെബ്സൈറ്റ്, അതേപോലെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഹൈലൈറ്റ് ബബിൾസ് which is directly related to your business. That's it. No need of more stuff. Take off, like you can post travel stories and all, behind the scenes stuff and all on your Instagram stories, but you don't have to save them on highlight bubble. And also keep it like if you see Harry's feed, it is a little cluttered, but you have to give him credit for keeping it very consistent in terms of colors and all of that. Ugao also, you must have noticed how the colors are consistent everywhere. Adebole, if you have a brand palette, like a color palette, stick with a palette. Don't use all the colors under the sky. Remember that colors also play a role in the way people perceive you. Color psychology on the Google either you will be surprised at how much color plays a role in things. Okay. Pinna Instagram recently, in the sense in the last year and a half, Tanna or feature where you can pin 3 posts. I don't know whether you can see the pin icon here. White ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് കാണുന്നില്ല. Okay, ഉഗാവോല് കാണാം. So now you can pin 3 posts. You can also pin 3 reels. So ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പിൻ ചെയ്ത് വെക്കും, which is okay. But again, remember, when people are coming to your profile, they are generally using, like they're generally there looking for some kind of information, right? So, okay. So, promote your business, promote your product or service. You can have a bestseller product, for example. You can have a customer testimonial or a carousel full of customer testimonials. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വെക്കാം. And you can keep changing it. It doesn't have to be the same thing all the time. If, for example, this is a customer interview where I am interviewing her, like the video is just that, me interviewing her about the mastermind. This is a glimpse into the mastermind where a customer is മൂപ്പരായിട്ട് തന്നെ പറയുവാണ് about the program, what she loves about the program. I didn't ask her or nudge her. Doesn't have a great number of views or likes, but it brings me business. This is another reel where again I am promoting my services through storytelling. This also brings me inquiries and kind of gives an idea to people what is it that I do. So social proof welcome. Another good example for pinned post is Salma. She's a web designer I follow. So she has a carousel post saying 6 ways to work with me. Okay, so what are the services basically? Then another post where she is showing her portfolio, like the work she has done for other clients, right? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് people don't have to like keep scrolling down to find relevant stuff. Now it's right on their face. It's easy for them to find and reach out to you for any kind of services. Okay, sorry. പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് വിട്ട സ്പീഡിലാണ്. That's all from my end. Now it's over to you. Questions ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. No question is too silly. അങ്ങനെ ഒരു ഷൈനെസ്സും വേണ്ട. ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ. If you want to unmute yourself and ask, you can, or you can use the chat window.
Is there any ratio on stories, reels, and posts? No. Um, I'll give you the same answer that you give in the community, Shiju. അതായത് understand your audience. So there are people like ഇപ്പൊ marketing ഹാരിനെ കാണിച്ചില്ലേ, he posts mostly carousels. I follow a few people who post only carousels. They don't do reels at all, and they're still doing well. And that's because their audience are totally okay with carousels. For someone who is entering Insta for the first time, what could be a good opening content about me? Tell us about you, Vipin. Any specific time to post on Instagram? The $1,000,000 question. Depends on your audience. Who's your audience, Meherban? Who's your ICA? Tell me that and I'll tell you the time. Anjana, multiple links in Insta bio still relevant, or should I give just website link? If we can give direct links, that's always easier for the people who are looking for stuff, right? How do I post carousels? ആ ഫീച്ചർ എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടില്ലാന്നാ തോന്നുന്നേ ജാൻ. ജാൻ ആണോ ജാൻ ആണോ എന്നറിയില്ല. I don't think that feature is available yet for everyone, where you post a carousel and it shows up on reels. I have seen people do it, but എനിക്ക് ഇതുവരെ അത് വന്നിട്ടില്ല. People who like arts and like to buy from me. Very broad answer. Who are these people? How old are these people? What do they do during the day? When are they busy? When are they consuming content? Any other question? No, it's not a myth, Shiju. It's absolutely correct. Instagram stories, which is why I said earlier that stories are consumed by your warm leads. So you are able to convert them into hot leads or customers much faster. And these warm leads are generally your followers, like 99.99% of the time. Whereas anything that you post on the feed can and are consumed by both followers and non-followers. Because Instagram algo shows reels and carousels on explore page and to other people, like they push you under suggested content, recommended content, and all of that. But stories doesn't get that kind of push. സ്റ്റോറീസിന് കിട്ടുന്ന പുഷൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ട പുഷാണ്. So a couple of hacks for stories is if you have an important announcement coming up, then for 24 hours, don't post anything on stories. And then after 24 hours, post on stories and you will see that your views have gone up. Like from the general number of views that you get, let's say you get 1,000 normally, ഈ ഹാക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2,000 വരെ ഒക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, especially if you use a poll sticker or some kind of sticker where people have to like touch and engage with it. How many hashtags? Hashtags are not as relevant as they used to be. 4 to 5 are more than enough now. As an SMM service provider, should my content, that is reels and posts, be strictly niche? No. So ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 type of content എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, educational or entertainment and relatable and എന്താണ് promotional. അപ്പൊ ICAക്ക്
ICA direct speaking content or niche based content are generally promotional or salesy content, or let's say only educational content. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറബിലിറ്റിയും വിസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ കുറയും. നേരെ മറിച്ച് റിലേറ്റബിൾ കോണ്ടന്റ് കൂടി അവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ബാലൻസ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ വർക്കിംഗ് മോം, BTS and all will help you bring that reach up. Let me show you an example. ഒരു minute. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കാണിക്കുന്ന എന്നെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ. It's just easier for me to give you examples. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, so these are educational content, okay? Talking head videos where I am. This is my strength, where I talk directly to the camera. This, അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ലൈക്സ് 93 ഒക്കെ ഉള്ളൂ, 154, ഇതിന് 48 ഉള്ളൂ, ഇത് 84, കഷ്ടിച്ച് 100 കിടക്കുന്നുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ഇത് since I am divorced, I talk about divorce quite a lot. Okay, like I am a single mother. So ആ സിംഗിൾ മദർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ / റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഇത് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ likes and comments were coming in. So this is how I balance out the content. Like now ഇത് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ promo ആണ്. ഇതിനും as you can see hardly 44 likes something ഉള്ളൂ. It's a collab post, but even then it has very less likes because it's direct promo. But you have to have a mix of things, and you also have to remember that where you're promoting your service or product, the reach is going to be less, and that is okay. Okay, it's just how the algo works. But these type of content is what is going to bring you inquiries. Okay, and this is another relatable, nothing to do with my business. I didn't even bother with hashtags or keywords, but it did fairly well. Another one. Okay, this is me humanizing me. Telling people that how it is completely okay to have gray hair, to be overweight and all of that. Again, nothing to do with my product or service, but this is what connects people with me. So yeah, I hope that helps. Which type of content gives the most conversion? Anything that touches people emotionally, whether it is comedy, whether it's inspiring, motivating, make them feel something, those type of content. Okay. All right. So can we wrap up? Okay, what are the analytics which helps us to track if our content is working? It's similar to LinkedIn, Shiju. How many likes, views, etc. are you getting? Vanity metrics, yes. But vanity metrics will give you an idea on the traffic and visibility, like what type of content is bringing you visibility. Then, of course, how many inquiries are you getting in your DMs? How many, then in the letter or story, result, just one story slide resulted in 100+ inquiries. I would have shown you guys, but അത് expire ആയി. അത് ഞാൻ മിക്കവാറും reel ആയിട്ട് ഇടും. Whichever story does well, I repurpose it into a reel as well, like if it's a video. So ultimately, how much business are you making? What is your income?
one story resulting in 20K, one story or one reel. Let me show you something. ഈ ഒരു reel ഉണ്ടല്ലോ, this one reel immediately resulted in $2,000 sale. One Sida Sada reel where I'm just getting ready and I've put up some text, which is sort of storytelling, touches people. I got an inquiry and in a couple of days they made the payment and was $2,000 in sale. So that is the metric. Yeah, it is. Like, Instagram is very powerful. I wish people understood how powerful it is and would use it properly. Strategically, not properly, strategically. Is it may help you make a ton of money. Anything else? അപ്പോ ശരി, വീണ്ടും വാട്സാപ്പിൽ കാണാം. 9:30 I don't want to keep you guys. Thank you so much for spending your valuable evening with me. It was fun. If you have any questions, reach out to me on my Instagram. I'm in the community. I'm one of the admin. Okay, take care. Good night. Bye. Ciao. Tata.